Hello, everyone. How on this earth are you? This is your friend, Dr. Francois, and we are about to start our program that we have every week. Every week, at this day, this time, and you have for a better life, pour mieux vivre. This program is presented in three languages: English, Creole, and French. Tonight I'm going to start with my Creole French first, then I'll go to English at the end. So stay tuned, don't leave, don't touch the screen, don't touch the platform because I am going to talk in your language, whether it is English or Creole. So please, thank you for joining us. It is a privilege, and I'm asking God to bless you and to make you a, a sunshine in this world of darkness. Please, let's stay together. Subscribe, share, and sustain and support this program because many people will benefit. Don't forget, Gospel Total Ministry it makes a difference. Vive la différence. Long live la différence. So I'm glad to see you tonight, to talk to you, and I know you will benefit from whatever I'm going to have to say because either you or somebody you know has had this issue. Gospel Total Ministry. Gospel Total Ministry is with you right now. Call a friend, please. Share the link. Subscribe. Only you can share the link and make the message and pass the message to everyone. Chers amis de partout, as I said, I'm going to speak Creole first and then we'll go to English at the end. Donc, here we are. Here we go. Ready? Chers amis de partout, bonjour, bonsoir, suivant le moment au cours duquel vous suivez ce programme. Le sujet d'aujourd'hui est d'actualité et je vais droit au but. Straight shooter. Ce n'est pas un topic plaisant, mais il faut le considérer. Je veux parler un peu de la mort subite, sudden death. Et me connaît nous toutes nos familiers à topic ça ces jours-ci. Les cas de mort subite surviennent même chez les enfants et le plus souvent parmi les jeunes adultes jusqu'à la quarantaine ou plus tard, car plus nous avons grand monde, plus chance pour nous perdre connaissance monter et plus chance pour nous mourir. Est-ce que nous comprenons? C'est une réalité de la vie. Donc, plus on avance en âge, plus on est sujet à des conditions pathologiques. L'expression mort subite, ça veut dire toute mort qui n'est pas capable de prévu, c'est garder ou à moun nan mourir. Ou pas de faire ça hier, même matin on t'a parlé avec le pas de ça, ou manger avec la mine du pas de ça, et puis voilà que à soit bip ou joindre ou bien camper sur stage, ou bien la jouer, ou bien la parler, ou bien la dormir, et puis that's it. C'est ça y aurait les morts subites. OK? C'est une mort naturelle, avec une perte brutale de conscience qui survient peu de temps après avoir senti un début de malaise. Malaise est capable, on sentit on a pressé, chita sous poitrine, ou bien on a une douleur au niveau cage thoracique, ou bien on a un sternum ou mal, et puis peine douleur a monté en cou pour aller bras gauche, mâchoire, dos, et puis ou bien on a une détresse respiratoire, ou senti qu'on va mourir, une angoisse de mort, mais ça arrive si vite qu'on pas qu'à dire rien, on pas qu'à faire rien.
La mort subite se signale comment? Ou perdu connaissance soudainement, rapidement, ou qu'on absence de poulet checké pour pas grand la donne, plus palpable au niveau de la carotide ou bien du poignet, ou respiration suspende. Ça, c'est un décès, c'est une mort inattendue, inopinée, survenant chez un sujet apparemment en bonne santé. Environ moitié monde qui mourit subitement, ce sont des gens qui étaient en bonne santé. Et raison que fait mourir, il n'y a pas qu'à expliquer. À travers le globe, la mort subite demeure un fléau à semer panique. Mais qui ça a causé la mort subite? En réalité, c'est un non-sens, question sur non-sens, parce que si nous connaissons la cause là vraiment, nous avons fait tout ça dépend de nous pour nous prévenir. Même à nous postule là, position, opinion. Premièrement, moi dis nous, la mort cardiaque subite est responsable de près de 300 à 400 000 personnes par an aux États-Unis d'Amérique. 300 000 à 400 000 personnes mourent soudainement aux États-Unis d'Amérique. Et une cause principale, la cause majeure, c'est problème cardiaque. C'est la manifestation la plus courante et souvent la première des maladies coronariennes qui est responsable environ 50% de la mortalité par maladie cardiovasculaire aux États-Unis et dans l'autre pays développés. Et maladie cardiaque, ça, qui cause la mort, il y a la mort cardiaque, majoritairement touché les adultes de 30 à 50 ans. Dans une proportion, comme d'adou là, 2 garçons pour une fille. Ça veut dire, côté chaque fois, il y a 2 garçons qui mourent soudainement, il y a une fille qui mourut soudainement. Donc, il est beaucoup plus commun chez les hommes que chez les femmes. Et les enfants sont rarement touchés. Une ou 2 timoun par 100 000 annuellement. Chez une population jeune, la mort soudaine d'origine cardiaque survient surtout lors des sports dans jeunes moun. Yon sous 200 000 athlètes capables de tomber soudainement pour mort subite. Pour les athlètes de plus de 35 ans, la mort subite d'origine cardiaque survient surtout lors des sports d'équipe. Tels que la course, ou courir, ou jog, ou faire marathon. Yon moun sous 50 000 joggeurs ou bien joggeuses, yon sous 15 000, yon sous 50 000 joggeurs, yon sous 15 000 joggeuses. Le risque de mort subite d'origine cardiaque augmente proportionnellement avec l'âge et état de santé en général. Maintenant, je vais poser une question. Qui différencie bien entre un arrêt cardiaque soudain, mort subite cardiaque, ou bien soit arrêté en heart attack? Faut nous entendre parce que une différence. Il pas fait grand sens pour nous, mais ça va nous on va sound very savvy, very sophisticated. OK? Donc la mort subite d'origine cardiaque a à voir avec système électrique qui a gouverné le bon fonctionnement du cœur. Le cœur, son muscle, dont la fonction est de pomper le sang vers les organes du corps humain. Pompe la régulée par un système électrique qui entraînait des contractions cardiaques d'une façon harmonieuse et régulière. Mais laisse ça mal fonctionner, dégâts, et c'est là où capable de gagner un cas de sudden death. C'est pas même bagaille avec l'homme qui font crise cardiaque. Crise cardiaque, c'est là que ou gagne parmi les vaisseaux sanguins qui portent sang oxygéné dans le cœur et qui prennent pour distribuer les une ou plusieurs artères ça artères coronaires
Il y a des dommages, il a bouché et puis il a affecté le muscle cardiaque. Il a affecté la pompe elle-même, muscle cardiaque. Donc, la mort subite d'origine cardiaque est causée par un dysfonctionnement du système électrique du cœur. La cause la plus fréquente, c'est une arythmie qui aurait les ventricular fibrillation. VFib. On a dit VFib, VFib, EFib, VFib. Il y a 4 chambres, 200 en haut, les atriums, 200 en bas, les ventricules. Eh bien, les ventricules pas jouer, depuis ventricules, il y a un problème. Où sont les allés? Sont anomalies du rythme cardiaque qui est caractérisée par un rythme très rapide et très désorganisé de la portion inférieure du cœur, c'est-à-dire les ventricules. Rythme chaotique, ça, mes amis, sous pas de temps intervenu, that's it. C'est rythme chaotique, ça, qui a fait bouger ventricules, a bougé de façon chaotique, inefficace. Il n'y a pas de temps pour prendre assez de sang oxygéné pour t'avoyer dans toute circulation et sanguine adéquate. Dans ce cas, si ce sang oxygéné n'a pas circulé, il compromet rapidement les fonctions du cerveau. Parce que pas oublier que le cerveau a les 2% tout corps, mais il servi à 20% oxygéné de blood. C'est sang oxygéné qui pour porter aliment bali, qui pour tout nutrient bali pour capable fonctionner correctement. Et si depuis ça va passer 5 minutes, 10 minutes sans ne pas recevoir sang oxygéné ou commencer ou affecter et sous passer 15 minutes, eh bien il faut couler la main. Donc depuis on a fait de ventricular fibrillation causé par un bagage du cœur quelconque, eh bien, ou un problème. Décès est presque inévitable. Ça veut dire que ou presque va mourir quand même, à moins que vous commencez à pratiquer cardiac pulmonary resuscitation. Est-ce que vous êtes avec moi? La maladie coronaire et les cardiomyopathies sont les causes les plus fréquentes de la population âgée de plus de 35 ans. Comme on l'a dit avant, mécanisme de la mort subite, c'est un trouble du rythme ventriculaire. Il y aurait ça ventricular fibrillation or ventricular tachycardia that can change into fibrillation. Dans plus de 80% des cas. Malgré la meilleure connaissance des causes et mécanismes, faut me dire que vous n'êtes pas en mesure pour découvrir exactement la cause là. Est-ce que vous êtes avec moi? Et généralement, après qu'on subit un cas mort subite ou bien un arrêt cardiaque subite, eh bien, vous gagnez chance, très peu de chance pour retourner à la vie. Moins que 3% généralement. Mort subite de l'adulte, il y a des symptômes qui doivent inquiéter nous pour les adultes. Ce sont les suivants. Sous une insuffisance cardiaque, ça veut dire que vous avez besoin de faire évaluer. Sous une histoire de faire crise cardiaque avant, c'est pour vous ou high risk. Sous une prédisposition génétique, vous faites avec problème dans le cœur, dans le rythme cardiaque, ou bien que vous bat trop fort, ou bien que vous bat trop lent, eh bien, vous êtes obligé à suivre sérieusement par un cardiologue. Si vous fumez, si vous faites attention, particulier, vous pas prendre soin, si vous obèse, ou surpoids, sous diabète type 2, sous un cholestérol élevé, ou mener une vie sédentaire, ou pas faire exercice en rien, ou une insomnie, par exemple, en parenthèse, sous souffrir que c'est pour le docteur avoir fait exercice, vous comprenez? Ou pas dormir, ou boire, fumer, ou manger mal, ou faire mauvais travail, ou sous stress, mes amis. Mais, en général, prenez ça là très bien.
en général, mort subite là, pas bon avertissement. En général. En général. Pas grand rien qu'il faut connaître, il y a une imminence subite de la mort de quelqu'un. Peut-être moun nan senti la pral mourir, mais il pas gen temps pour faire aucune réaction. Donc il faut suivre son médecin dans la mesure du possible et s'assurer que toute bagaille OK. Qui ça déterminé la mort subite? Comme on dit, la mort subite est responsable de près de 400 000 mourir aux États-Unis, 300 à 400 000 mourir. Mort subite du sujet jeune et sportif ici aux États-Unis concerné un athlète tous les 4 jours, un athlète qui tombe pipe lui mourir. La fréquence des morts subites cardiaques augmente avec l'âge et c'est moindre chez la femme. Moi, je dis ça déjà. Mais les plus fréquentes parmi les Afro-Américains, parmi les Noirs. Mort subite plus fréquent parmi les Noirs. Qui cause? Selon pathologie médico-légale, les causes les plus fréquentes de la mort subite chez l'adulte résultent de catastrophes au niveau du cœur, au niveau des vaisseaux sanguins, des poumons et du cerveau. Un effondrement soudain et la mort, boum, vini, des risques médicaux connus. Il faut être connu des risques, mais bien souvent, mon est en bonne santé, mon est jeune, tout bagarre marche très bien, et puis la font festival, la présente un discours, la jouer souterrain, et puis boum, il tombe le mot. Et il dit généralement, problème ça, son cas de cardiopathie coronarienne qui est responsable du trouble du rythme ventriculaire. Pas oublier son problème électrique, il passe. Si son crise cardiaque ou fait, à cause de vaisseau qui ferme, il y a intervenu, on va mettre stent pour vous, faut cardiaque 4, etc., etc. Mais si boum, ou tombe au mourir, hey, mon Dieu, pas gagné la vie. On a fait beaucoup d'investigations poussées, mais pas gagné vraiment raison pour nous dire que nous connaissons. Moun qui victime d'un arrêt cardiaque, soudainement, yo pas de symptômes qui averti yo. Mais il y a des gens qui ont un petit malaise tout petit. Parce que le problème qui est un problème cardiaque, ou qui doit avoir un problème cœur, ça veut dire que de temps en temps cœur va battre, si c'est là. Mais chaque fois le docteur, cœur a pas fait, cœur n'a pas de problème. C'est même les gens qui font tension. Chaque fois qu'il y a docteur, tension, ou la calée, tension bon. Ce sont des choses étranges. Et bien c'est ça qui arrive pour le cœur. Pas penser que parce que tu as le docteur hier, il fait échocardiogramme pour vous, il fait EKG pour vous, il même fait tout ça qui dépend de lui, et puis à cause de ça, ou pas mourir. Non. Il peut apparaître n'importe moment. Facteur de risque. Il y a pile de monde qui décédé à cause d'une crise cardiaque. Mais il y a un antécédent cardiaque. Mais les facteurs de risque incluent ou à fumer, ou à boire ta fia, ou obèse, ou à l'âge à monter, ou on histoire dans la famille, ou dans la famille souffre de crise cardiaque, ou pas faire aucun exercice, tension, mais hauteur, sucre, mais hauteur. Parfois même on prend petit drogue sous côté. Ah, mon ami, si tel était le cas, you have to cease and desist right now. Suspend by ça tout de suite. Maintenant, pendant que je parle, nous utilisons un mot, nous parlons de mort naturelle. Patient nous toujours un petit genre upset. Beaucoup sont capables de dire que nous mourir naturellement. Moun nan te gen Covid et puis il mourit et pour dire qu'il mourit naturellement. Et mais pour me dire que mourir naturellement en termes simples en médecine, ça veut dire pas d'aucune autre raison externe qui causait la mort de la personne. Pas de blessure, pas de trauma, pas de monde qui te tué, pas de monde qui te battu, il pas de suicide de tête li. Il va avoir un accident de machine, accident, il va avoir une surdose de drogue. Donc, mort naturelle,
li produit en raison d'un facteur interne. C'est corps qui rive fini qui met dehors, qui rend souffle là mettez dehors. Par exemple, ou ka pas d'accord avec mais c'est comme ça à la fête, ou gon moun qui a 90 ans qui entre à l'hôpital là, yo fait test pour lui, il a Covid et puis quelques jours après, il mourit. Généralement le death certificate là, ou capable l'écrit mort cause de la mort naturelle. Parce que gagner un processus pathologique naturel dans le corps que nous pas jamais ignorer en médecine. Faut crise cardiaque, faut accident vasculaire cérébral massif, ou un cancer, ou une infection, ou un processus de décomposition, tout bagay ça yo, ce sont des faits malgré ça sont louche, mais c'est bagay naturel. Là veut dire the nature is taking care of itself. OK? Donc c'est ça qui rive là dit qu'on moun fait crise cardiaque et puis il dit qu'il mourit naturel. Moun a dit comment il fait mourir naturel. Et bien moun qui dans médecine yo entraîné yo pour aller par manifestation, c'est que li mourir. C'est ça yo ouais. Cause là yo ka écrit dans chat là, patient vini, il a un chest pain, li ceci, li cela, mais pas étonné ou si vous regardez ou mettez naturel. Te gon issue qui arrive ici dans l'état de New York, côté patient, on bon monde qui vini l'hôpital, yo mouri Covid. Et puis yo mettez dans certificat yo natural cause. Natural cause. Ça te mette famille en problème puisque l'État a décidé bail on a fait $700 à tout le monde qui vient pour faire enterrement pour monde qui a Covid. Voilà que on est tant que moins mal écrit sur death certificate là natural cause parce que mon a 80 ans c'est normal pour mourir. Pas on bagaille pour moi de chercher cause fouiller dans calalou pour me connaître pour qui ça mourir. Est-ce que vous comprenez? En même temps tout les internes docteurs qui pas connaît tout le monde mourit naturellement alors que le gouvernement disposé bail en cob à chaque hôpital basé sur le nombre de Covid que vous traité. Donc nous fait hôpital la paix du cob parce que nous pas spécifié que c'est Covid. Donc c'est pour un bon aperçu de comment l'air dit cause naturelle pas fâché, ça veut dire que moun rive mourir naturellement parce que processus là déclenché peut-être par Covid là, peut-être par crise cardiaque là, mais il finit par suspendre de respirer. Maintenant m'a ba non ti l'autre bagaille, l'autre petite note pour nous connaître, c'est que sous un jeune moun 20 ans, 30 ans, 40 ans qui n'a aucun symptôme, qui n'a aucune maladie, soudainement tombe le mourir pip immédiatement il y a médical examineur a demandé pour faire autopsie pour connaître pour qui ça. Son standard lié aux États-Unis. OK? Maintenant, alors on a dit pour État New York par exemple. Maintenant, on connaît au Canada, il va faire ça parce que c'est aide, c'est santé publique. Mais sur un jeune monde, sur un monde qui pas malade et cause d'antigen suspect, immédiatement, il a demandé, l'État a demandé quoi pour faire autopsie. OK? Maintenant, m'arrêter c'est ça m't'a parlé aujourd'hui seulement de mort subite. Mort subite, nous pas connaît cause exacte, mais il y a plusieurs facteurs que nous déjà élucidés. Et si vous avez un enfant qui a une maladie cœur, si vous avez des symptômes petits de temps en temps, vous va sentir bien, à le docteur pour vous faire EKG pour vous, pour capable mettre un moniteur pour vous pour des semaines. Ça va pas empêcher on va arriver non, mais au moins on a une idée ça va passer et on va suivre corps. C'est où compte corps, pas négliger à corps parce que son seul vie au gain. You miss it, you gone. So, m'espérer que ça a éclairé l'antenne quelques monde. La semaine prochaine, à la même heure, on va parler davantage sur les maladies cardiaques. Mais je dis, on devrait parler seulement sur la mort subite, la mort soudaine.
Ça qui a causé ça, c'est que cœur, boum, commence à dérailler, à battre un coup, pas d'oxygène qui entre dans le cœur n'a pas voyé oxygène monter, cerveau a même pas un oxygène, immédiatement, il faut tomber bip, et puis, bon, à moins que vous intervenu, vous bon CPR, vous choqué ou, vous fait toute bagaille ça, eh bien, vous pas make it. Et même là, vous forcez. Il y a des fois, mon nom dit, mais vous avez qu'à continuer. Il y a des fois, sous forcer, mon nom retourne, mais mon nom tourne végétable. Parce que mon nom perd tellement d'oxygène, il passe tellement de temps sans ne pas recevoir oxygène dans le cerveau, que il pas fonctionnel vraiment, même s'il retournait, via retourner. Donc, un bon facteur pour un docteur déterminé avant de make the call. Et ça, il ne faut pas questionner le docteur, non, parce que l'a agi suivant un training, suivant conscience, suivant professionnalisme, suivant éthique, pour décider non, ça ne vaut pas la peine. Quelqu'un qui a 95 ans, 96 ans, on monde bien maigre, qui a à peine 100 livres, les fini au chita sous l'estomac, ou à peser, ou à pousser, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 25 minutes, 30 minutes. À quoi ça sert-il? Si mon n'a passé 10 minutes, il n'a pas joué d'oxygène dans le cerveau, et puis il est déjà demented, why are you doing this to that poor person? Donc, il y a peu de monde qui va comprendre. Dès qu'à continuer, non, cerveau a gon le qui rive, cerveau a pas joué assez sans oxygéné, eh bien, ou aller. Pas oublier que à son pompier. Pompe la graine continuer à pomper. Mais si moi vini comme un neurologue, moi évalue et puis me déclare au brain dead, eh bien, c'est fini. Ou qu'a fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, 15 moun dans sous carbone, peut-être pas jamais connaît, yon sous 1000 capable de retourner, mais qui j'en retourner. Donc, mort subite qui arrive jeune, n'importe monde, ce qui compte, c'est pour suivre les recommandations médicales. M'espérer que m'aider quelqu'un. Well, here we go. English. I believe that many of you have heard of, or you know someone who all of a sudden collapsed and give up his or her last breath. When this shocking thing occurred, we are talking about sudden death. What is it? I'm sure people will hear me now, have heard about someone who suddenly died. A sudden death is any kind of unexpected, unanticipated death that happens without any previous significant warnings noticeable by the victim or family members. Nobody had a clue. He was healthy like a rock. And all of a sudden, boom, drop dead. Sudden death are tragic, and there are very different causes, such as sudden natural causes, heart attack, brain hemorrhage, pulmonary embolism. Tout ça capable de causer. Rupture of the aorta, epilepsy, status epilepticus. Tout ça capable de causer la mort. Suicide, road crash, car crash, transport disaster, drowning, falling, fire, or other tragedy, undiagnosed advanced terminal illness, such as advanced cancer. Cancer. You could have a cancer that's met all over your body. You never saw the doctor, and then boom, suddenly you die, but because the cancer was in there, ruining your life without you saying anything. You could have a sudden death from a communicable disease. There was a time TB would cause sudden death. COVID-19 can cause sudden death because you're doing well, all the parameters are okay, then all of a sudden, boom, the machine stops, you're gone. Sudden death from a serious illness that was known about, but where death wasn't expected. Vous connaissez moun nan gen seizure, vous connaissez moun nan fait sucre, vous connaissez moun nan fait tension,
on ne peut jamais espérer que ça va le tuer si vite. Ça, c'est un autre cas. Ou bien, on m'a entré, il a le revolver, il tue. Sudden death, murder. Okay? Donc, the truth of the matter is, most of these cases are attributed to the heart. Anytime someone drops dead, the first thing they think of must be the heart. Do we know how many sudden deaths occur in the U.S. in a year? Mortality statistics list cardiovascular disease as the most frequent cause of death worldwide. And as often as not, cardiac death occurs suddenly. On any given day, pay attention. Up to 1,000 persons in the U.S. may die suddenly from a cardiac arrest. Attempts to identify, to address, or even prevent such a devastating occurrence are continued, but we are not able to find exactly what's going on. Meanwhile, the advice is any little doubt you have regarding your heart condition, or if you become symptomatic, need to see your doctor, the primary care doctor, who can refer you to a competent cardiologist. It is estimated that more than 180,000 and up to 400,000 people have sudden cardiac death in the U.S. annually. Sudden cardiac death occurs most frequently in adults in their mid-30s to mid-40s. It affects men and people, like some men who call themselves people who are assigned as a male at birth. Let's put it this way. AMAB. AMAB, you know what that means? Assigned male at birth. They are twice able to die. There is a possibility for them to die. There is a risk twice as high for male or compared to female who call what you call assigned female at birth, AFAB. So more male to 1. This condition is rare in children, affecting only 1 to 2 per 100,000 children each year. So what is the most common cause of sudden death? We say it's cardiac. So what is the most common cause of cardiac death? It is coronary artery disease, causes most cases. 80% of sudden cardiac death is due to CAD, coronary artery disease. Okay? And people who are younger are those who have, sometimes they have what you call congenital heart malformation since birth. So they have a heart defects, they have some genetic abnormalities in their hearts, so the electrical system doesn't work properly, and that often is the cause. In people aged 35 and older, the cause is more often related to coronary artery disease. Sudden cardiac death in athletes is rare. You can have 1 in 100,000 to 1 in 300,000 athletes. Most professional athletic programs, when you come to join them, their club or their team, they will have to do a thorough screen to make sure you're not a high risk for sudden cardiac death in that population. Okay? In people who are younger, most sudden cardiac death occurs while playing some team sports. In athletes age 35 and older, it happens more often while running or jogging. About 1 in 50,000 joggers and 1 in 50,000 marathon runners have sudden cardiac death. Okay? Other sudden cardiac death causes include cardiomyopathy from alcohol use disorder, from obesity, from using drugs, from genetic disorders of your heart muscles, hypertrophic cardiomyopathy, and so I don't have to give you all these big words. Sudden cardiac arrest often has no warning signs. Bear in mind that if 70 to 80% of sudden death may be attributed to heart condition, there could be other causes.
You could have a massive brain hemorrhage. You could have a pulmonary embolism. You could have a rupture of your aorta. You could all of a sudden fall into a status epilepticus. So these are signs that you can that can cause sudden death. Okay? Sudden cardiac death, in more than half of the cases, it happens without prior symptoms. You know that. But the symptoms may include fainting, losing consciousness, racing heartbeat, chest pain, feeling lightheaded, shortness of breath, feeling sick to your stomach, throwing up, and feeling death coming over you, and boom, you collapse. This means that a potentially dangerous heart rhythm problem has started, which is why these are also sudden cardiac death symptoms. The overall estimated incidence of sudden, unexpected death may account for approximately 10% of all deaths classified as natural. Now, what do we mean when we say natural? When a death certificate says a person's death was natural, what does it mean? Well, simply put, a natural death means there was no external reason for the death, no traumatic injury or anything else. It's really ruling out the involvement of external causes. The person did not take their own life. They were not killed by somebody else. They were not in a car accident. They were not in a crash. They didn't take any drug overdose. None of those occurs. Okay? So the person is dead due to internal factors in his body or her body that causes the body to shut down. You could have a cancer, a heart disease, diabetes, high blood pressure, brain hemorrhage. There is a reason, some reason that caused the death. So natural cause means a natural disease process, such as a heart attack, heart disease, massive stroke, cancer, infection, and there is a decaying process through the body. The moment we are born, we start aging. The aging process is taking effect. Medical doctors, including pathologists, classify deaths into 5 different manners. Listen to me. 5, I'm giving you a secret. 5 different manners we classify death. Natural death, accidental death, suicidal death, homicidal death, or unknown. Okay? So you got to fall into one of these categories. When I'm signing that death certificate, I have to put one of these: natural death, heart attack, natural death. I'm sorry to tell you that. You could put, because the death certificate doesn't have enough space for a lot of literature. Usually they have 5 boxes. Either you check natural or accident, suicide, homicide, or unknown. Okay? If you go to the chart, you may find further details, but the death certificate should not have too many details. And many people or family members have issue with that because they wanted the doctor to say this person is dead because of the car accident. I cannot say that. I can say you came in, you had severe trauma from a car accident, and now you are dead. It's the lawyer's job to decide to say the person died of a car accident. To put it bluntly, cause and effect together. I am not authorized to say that. I can only say the person is dead, secondary to an accident, secondary to a suicide, secondary to homicide, or unknown cause. Unknown is less likely used. Okay? The specific cause of death plus the circumstances surrounding the death influence the designation or in a death certificate. You can check natural, accident, suicide, homicide, or unknown or undetermined. The doctor needs to be careful on what he writes for legal purpose. You don't want to say anything that could get you into trouble. Okay?
Because if you say something, the family doesn't like it, and what you say may make them lose the insurance policy. Let's say I say the patient is likely is dead because of suicide. That person had a $500,000 insurance on him, on her. Do you know the insurance will refuse to give that insurance, to pay the insurance, because suicide is not acceptable for reimbursement. Do you understand? So as doctors, that's why I keep talking to the interns to be careful on what they write on the chart and what they write on the death certificate. Okay? All right. It really means the manner of death. You are 99, you have a massive heart attack. In this situation, the stroke would be considered a cause of death. If you have a massive heart attack, you have a stroke, which one is the cause of death? We said natural cause. Death certificate, cause of death, natural. So you would have issues, especially lately. Before we had issues with the state that wanted to reimburse family members when people who died of COVID. Well, the death certificate said natural cause, so they lose the money. Or the state want to reimburse the hospitals for people who are being cared for COVID, but the good intern writes natural cause, the hospital loses the money. Okay? Natural cause means nothing foreign occurs, you die. Coronary artery disease, as I said, is the most common cause of sudden cardiac death, accounting for up to 80% of all cases. This explains why anytime someone dies without any previous signs, we tend to say heart attack. But we don't mean heart attack. We mean the patient's heart went into arrhythmia and ventricular fibrillation and all these things, and the person died. Responsible for it. Again, according to statistics, 1 in 300 youths has an undetected heart condition. 1 in 300 youths has a case of undetected heart condition. They were never symptomatic. So that person goes up, and doing a lot of sports, boom, he dies. Up to 72% of youth victims of sudden cardiac arrest had at least one warning sign that was not recognized or that was ignored. And up to 49% of victims of sudden cardiac arrest have a significant history of family heart condition. I'm repeating. 1 in 300 youths has an undetected heart condition. Nobody works for that. Then that may be the cause later on. 72% of youth victims of sudden cardiac arrest had at least one warning sign. He didn't pay attention, or it didn't make didn't make any sense to him. Up to 49% of victims of sudden cardiac arrest have a significant history of family heart condition. 60% of sudden cardiac arrest were preceded by symptoms where a cardiac issue was not considered or ignored, was dismissed. Sudden cardiac death is a sudden, unexpected death. I'm repeating. A loss of heart functions that causes the heart to stop. Sudden cardiac death is the largest cause of natural death in the United States. It causes about 300 to 400,000 adult deaths in the nation every year. Sudden cardiac death is responsible for half of all heart disease death. What causes sudden cardiac arrest? Abnormal heart rhythms, called arrhythmia, cause most sudden cardiac arrest. The most common life-threatening arrhythmia is what you call VFib, ventricular fibrillation. When your heart is going crazy all over the place, okay, and your heart is unable to pump blood. Without treatment, you can die within minutes. You could have coronary heart disease,
You could have congenital heart disease. I mean, you were born with it. Changes to your heart structure because of disease or infection. Extreme physical activity or blood loss. You do more than you're supposed to do. You are 70. You're 70 years old. And your heart rate during exercise shouldn't go beyond 110. And there you go, 150. Your heart rate is going to 150. You keep going, you overdoing it. You could fall and injure your heart or die. Okay? If you have a history of previous heart attack, you got to be careful. You have a history of coronary heart disease, you have to be careful. You have a family history of sudden cardiac arrest or sudden cardiac death, you have to be careful. You have prior episode of sudden cardiac arrest, they just revive you, you need to be careful. Okay? If you have any possible risk factors, it's important to speak with your healthcare provider about how to reduce your risk. Okay? How do we diagnose sudden cardiac arrest? The person boom, fell, he's not breathing, he has no pulse, he's not conscious. SCD, sudden cardiac death. Many, but you have to continue to do your maneuver. Many cases of sudden cardiac arrest are diagnosed after the death, and this condition is often fatal. I give you an example. Dad went to bed. Dad was feeling very well. He sleeps by his wife's side, your mother's side, and he gets up to go to the bathroom, and boom, he fell to the ground and he died. Cardiac arrhythmia. That's why all of you listening to me, especially if you're getting old, when you're going to the bathroom or when you're going for any reasons, when you get up for any reasons during the night or early in the morning, the first thing you need to do, you have to bring your legs down, sit up slowly, take a few seconds, let the whole blood system function well, then you get up. Because don't forget, if you are 60, 70, 80, your arteries are not that clean. So the time for the blood flow to go to give you enough perfusion to the brain, things can happen. Your heart can go a while. And sudden death, people will say, oh, someone did some voodoo on him, on her. Not necessarily. It's because sudden cardiac arrest can happen. Okay? So cardiac arrest test to be done is only after effect. The person already fell onto the ground, so you do an EKG right away, echocardiogram, you do the heart MRI, you do blood test to check electrolytes involved in your heart electrical conduction, you do monitoring, you do echocardiogram, cardiac cath, electrophysiology study, do injection, do everything you can, okay? You shock the patient to see how you can treat, you can make sure the person survives. So if it happens at home, you call 911 immediately. Do you know how to do CPR, cardiac pulmonary resuscitation? If you don't, everybody should go to a place, to a hospital, local hospital, or Red Cross to learn how to do CPR, cardiopulmonary resuscitation. Okay? So that you can save a life. You keep the blood and the oxygen circulating in the system, in the brain, until help arrive. Telephones is always available, so if you can't do it, tell someone to dial 911 and give CPR. If you don't know how to do CPR, please go to a center. Go on Google, you will find places where they will give you CPR class. You can save a life. And if you are a professional, you may have an automated external defibrillator to shock the person so that the person can get back to his self. Donc, if you have done
successful defibrillation, most people need hospital care after that to recover from the effects of the sudden cardiac arrest, to treat, to prevent further cardiac problems. So when you have a big event with thousands of people, you got to have defibrillators available. Now, how can I reduce my risk? You can reduce your risk in many ways. Keeping your regular follow-up with your doctor, making healthy lifestyle changes, losing weight, eating a low-fat diet, eating a healthy diet, okay? There's no low-fat diet, no. Eating a healthy, well-balanced diet. Avoid smoking and other tobacco products. Avoid using drugs, taking medication your healthcare provider prescribed. If they give you medication for high cholesterol, take it. If you have medication for arrhythmia, for VFib, listening to me? If you're taking medication for VFib, they give you Eliquis, whatever it, the one they're giving you, okay? You need to take it regularly. Eliquis, Coumadin, and whatever it is. If it's for AFib, ventricular AFib can change into VFib, so you got to take your medication, okay? Some people may need an implantable cardioverter for, in case they have arrhythmia, the thing can defibrillate by itself, okay? So I'm not going to bother you with all these technicalities. So in more than half of the cases, sudden cardiac arrest happens without prior symptoms. Remember that. I don't want to confuse you, but you need to come out of this session knowing these key notions. Sudden death, 70 to 80% are of cardiac origin. Sudden cardiac arrest happens when your heart's electrical system malfunctions, suddenly becomes irregular. Your heart beats dangerously fast, your ventricles may flutter or quiver, ventricular fibrillation, boom, you are. Because these fast electrical changes to your heart, oxygenated blood does not come in. Your heart doesn't have enough time to take oxygen and then pump it out. So you're going to have a fatal, unless there is an emergency treatment to start immediately to help you. Okay? But then we could talk about a heart attack, which is when your heart, you don't have your blood vessels are occluded, causing a no blood flow to the heart muscles, injuring the myocardial, causing infarction because no blood came in. Okay? Heart attack happens when there is a blockage in one or more of your arteries. Okay? Now, we're talking about this willy-nilly, but this is a serious matter. Because when you see your beloved one suddenly taken away from you because of sudden death, that's severe trauma. Everyone is different when it comes to grieving. But when something happens, like especially if it happens publicly, do you know the whole community, the whole people are suffering. Everybody is suffering about this. If you have someone who is an idol, well-liked, well-loved by a community, by a country, and you see him dying, or you see her dying, it affects you. It affects you. It affects you mentally, morally, spiritually, physically, emotionally. So this is something we need to take seriously. We need to do our best so that we can stay healthy, and we need to be connected with the great architect of the universe, the King of Kings, the Lord of Lords, because he is the one who can sustain us. His name is Elohim. His name is Yahweh. His name is Jehovah. Okay? We need to talk to him because he is willing to bless us and to protect us. Bear in mind, he may decide that this is the time for someone to go. But even if my time comes, I have to stay connected so I won't be disappointed when the ultimate day comes. So this was
the presentation. Sudden death can happen to anybody, especially in the younger generation, 40, 30, 35 to 45, or even younger. But as you get older, the chances also may go higher. But we see it more often with younger people because they are more active. The old people, they take it easy, but the younger people, they tend to push it. So be aware of it and take care of yourself. I thank you in advance. I also want to remind you, this is from Gospel Total Ministry. This is your servant, Jean-Daniel Francois. And as a physician, I care a lot about people's death, people's life, people's condition. So it always affects me thoroughly, deeply, when I see someone, especially if you are multi-talented, you dynamic, you are good at what you're doing, and we lose you. But we who stay behind, we need to take courage and do the best we can. Please subscribe. Please share. Please support the ministry. I thank you in advance. I will do another session next week, Lord's willing, same time, same day. It will be the global subject, coronary artery disease, heart condition, heart disease. If I don't cover all of that next week, I will do part of it and come back the following week. Because I want to make sure people are aware that the heart is a pump. But if it doesn't pump enough and on time, it will affect your brain and it may be irreversible. Thank you. May God bless you. Bye-bye.